It's a pride. Это гордость. Then we're blind, Тогда мы слепы, deaf, cannot глухи, hear anything, ничего не cannot можем advance слышать anything и ничего не можем продвигаться, because of false ego. потому что ложное эго. And then a spiritual master takes a risk to confront your false ego. Когда духовный учитель We идет на don't риск, like it. чтобы с твоим ложным эго It's not взаимодействовать, tasty. нам это не нравится, это It's невкусно, uncomfortable. это неудобно. It's То confrontational. есть это как это помещает перед тобой. So we want to protect our false ego То есть мы хотим защитить свое ложное эго, and not look at it и and не not, смотреть not deal with it. не And взаимодействовать that's с the ним. way Maya wants it to be. Это то, каким образом Майя But if you're действует. around the spiritual master and Krishna is giving him intelligence to expose you and to confront you and your false ego and instruct you, and you're not ready for it, there's going to be some explosion, you know. То есть, если рядом с духовным учителем, духовный учитель дает ему разум, как с твоим ложным эго взаимодействует, и ты не готов к этому, тогда будет взрыв. And you can't complain. И ты не можешь жаловаться. You can't take the spiritual master to the court, Ты духовный учитель не можешь в суд отвести. even if he slaps you. Даже если он шлепнет тебя. You cannot say, you know, you can't slap me. Можешь шлепать меня здесь. How dare you? То I'll есть take you to the police. жестокий, да? Как ты мог, да, я тебя в полицию отведу сейчас. Sometimes spiritual master will slap you Духовный учитель иногда может if you're шлепнуть, lucky. если ты удачлив. Really? Что, серьезно? I saw one time my spiritual master, one guy was being a rascal, Gurudev just practically took off his head. То есть я помню, это самое, там один человек негодяем был, и I духовный was учитель просто его shocked. стукнул по нему. Я был в шоке I просто. never saw that before. То есть я до этого вообще никогда не видел. I'm like, Maharaj almost decapitated this guy. То есть You know? Махарадж практически голову отрезал ему. You know? And then the guy, the devotee is like, Это преданно так. you know, then all of a sudden he was like the sunshine. He was completely Он как purified, you солнце know? стал полностью очищенным. He's completely bright, like a totally new person. Как полностью новая личность. He just like slapped away all the negativity and all the bad qualities right out of his head. Как будто он выбил все эти, Like, весь literally. этот негатив, все эти плохие качества из его головы. Буквально. That's power of the spiritual Это master. могущество духовного учителя. But will we allow him to use that power on us? That's the question. Но мы позволяем ему использовать эту силу на нас Will в we этом вопросе. cooperate? Будем ли мы сотрудничать? My Gurudev asked me, I came here to help you, but are you going to cooperate Мой with me? Гурудев спросил, я пришел, чтобы помочь тебе, ты будешь сотрудничать? And sometimes our Gurudev used to have a cane. Иногда у духовного учителя была трость. He had a cane. У него трость. And once in a while, like if you said this guy's being a rascal, he'll say to the servant, give me my И cane. если он видел, что человек там негодяй, то он You сказал, know, что and слуге, everybody принеси мою knows what трость. that means, you know. И мы все знали, Like, что это Gurudev would значит. take the cane and just like crack the guy on the head with the Он брал cane. трость и просто по голове там стукнул. And you could hear it. It was Ты like, можешь слышать это? you know. It wasn't like just a tap. Ты не просто там дотронулся. And the devotee, Ты преданный такой. you know. But after that, he become completely like И purified. после этого он полностью It's очистился. like a miracle. Это как чудо. So once we understood the power of that tap, То есть, even it's a little uncomfortable, когда мы поймем силу вот этого как бы you would прикосновения, realize даже the если это... effects that you, by getting that mercy from that personality, what an amazing spiritual benefit То you есть get ты out of that. осознаешь эффект вот этой силы, вот этой личности. So when you say, okay, give me my cane, you know. Так, дайте мне мой трость. So we were all like this, you Мы все know. вот так вот делали. We're like, I hope Gurudev hits me Я on надеюсь, that. Гурудев меня также стукнет. Because you see what benefit you're Потому getting. что ты видишь, какое благо ты получаешь. So the spiritual master, although he's heavy, his words are sharp, heavy. If you don't grumble and complain about it, То есть, видишь, духовный учитель, его слова, они тяжелые. Если ты не ворчишь и не ябедничаешь в then you know отношениях, it's for your own benefit to help you get rid of your false ego and all your bad ты qualities. понимаешь, что для твоего блага избавиться от этого ложного эго, от этих плохих качеств. Then on the other side of that, you'll get a great spiritual benefit, which is undeniable. На другой стороне ты получишь великое духовное благо, которое неотрицаемо. But you can't complain about Но it. ты не That's можешь the one жаловаться в отношении этого. caveat, you know, that's the one restriction. То есть это такое условие одно. Now when the guru exposes you and he's heavy or chastises you, that's natural, like you want to be like, you know,
that's not fair. То есть, когда гуру тебя отчитывает, разоблачает, естественно, I будешь don't думать, appreciate that. несправедливо, то есть я не ценю это. It's like, why is he in a bad mood today? Почему он в плохом настроении сегодня? You can't do any of that. Ты так не можешь You have to говорить. just say, you know what, as uncomfortable as it is, he's trying to help me, I deserve it. То есть так или иначе, может быть, это некомфортно, пытается помочь мне, я So это if you take it заслуживаю. in the right way, Если ты принимаешь это you'll правильным get a образом, tremendous benefit after that, which is ты undeniable. получишь большое благо после этого, которое неотрицаемо. And then I say, just remember the benefit you got, То есть я говорю, помни всегда, какое благо, которое ты because the получаешь. next time it happens, Потому что в следующий раз, you если won't это grumble and произойдет, complain ты so не much, будешь ворчать и ябничать так много. because you see what a blessing you got from Потому что that, ты even though it was uncomfortable or unpalatable. Будешь видеть, какое благо ты получаешь, даже несмотря на то, что это было некомфортно, That's how неприятно. Krishna is trying to help us. Это то, как Кришна пытается помочь нам. Using the Guru to purify us and to qualify us. Он использует гуру, чтобы очистить нас и квалифицировать. And because Krishna is so pure, my Gurudev is so pure, that katha was very purifying. Потому что мой духовный учитель чистый, Кришна также очень чистый, и поэтому эта катха, она очень Because очищала. Krishna is like the sun. Потому что Кришна, он как So if солнце. Krishna manifests and come, then all the darkness, all this stuff will have to get burnt up, То has есть to если get burnt Кришна away. как солнце является, тогда вот эта темнота, все это уходит. So if we сгорает. participate, we cooperate, we know what's happening, why it's happening, philosophically and practically, then you can get a tremendous, very quick benefit. Если принимаем участие и философски, и практически понимаем, что происходит, это очень большое благо получишь от этого. But you cannot complain about Но it. ты не можешь жаловаться. No complaining. Никаких жалоб. And don't worry, I'm not going to hit you, Не беспокойся, so you я don't вас не have to worry стукну. about taking me to the police. То есть не нужно беспокоиться, меня в полицию куда отводить там. Sometimes my spiritual master, his words were so heavy, if I did something wrong, I felt so bad. То есть иногда слова духовного учителя такие сильные, да, если он что-то сделал не так, Я чувствовал себя плохо. Да. Because I had so much respect for him, so Потому much что love and у меня affection очень for him. много уважения к нему, So любви. if he wasn't happy with me, it was so painful. Если он не был доволен, но это было очень He болезненно. would just give you like some look, like, Он просто так you're not serious, смотрит на тебя, как будто ты не or, серьезен. like I'm not taking you То есть я не serious, принимаю тебя серьезно. or you're a nonsense or rascal. Негодяй, то есть. It was like so painful. То есть это так болезненно было. Больно. So I didn't want to displease him. Я не хочу I wanted to get his огорчить mercy. его, я хочу его милость получить. That means I have to make some Это adjustments. значит, я должен себя изменить And we have to как-то. pray to Krishna for intelligence and strength, how to make those adjustments in order to get that continued mercy and blessing from our spiritual Мы master. должны молиться Кришне, как изменить себя, чтобы получить вот эту милость, благословение духовного And учителя. that's the secret of success in spiritual И life. это секрет успеха в духовной жизни. And without that mercy, Prabhupada says you're doomed, you cannot move one sesame seed in your spiritual И life. без этой милости, что Прабхупада говорит, ты обречен, ты не сможешь продвинуться в And rather духовной you'll жизни. Maya will just drive you away. Вместо этого Майя тебя просто уведет. So the risks are also there if you don't understand it То properly. есть, если ты правильно не понимаешь, что также существует That's риск. why Krishna allowed us to a little bit more explain what's really going on here. Поэтому Кришна, он позволил нам объяснить вообще, что To здесь put it in происходит, perspective чтобы мы как бы держали это в and правильном so that свете, you don't misunderstand it. чтобы мы это недопоняли, And you understand what's happening. чтобы ты понял вообще, что происходит. That knowledge is very important. Otherwise, if you just base it on how you're feeling, that will cheat you. То есть это знание очень важно, а иначе ты будешь основываться на том, как ты себя чувствуешь, и это обманет тебя. Oh, I feel uncomfortable. Ой, чувствую себя некомфортно. It's disturbing Это information. беспокаивающая информация. I better just go. Лучше я пойду куда-нибудь. But it's opposite. Но это противоположно. You see, so if you Видите? misunderstand, you Если ты misread it, недопонимаешь, неправильно как бы Maya will воспринимаешь это talk всё, you right out the door. Майя выговорит тебя отсюда. But if you understand it Но properly, если put it in понимаешь правильно, perspective, все в правильном свете держишь, then you understand what's really happening когда ты понимаешь, что and происходит, how Krishna and spiritual master Shastra is trying to qualify you, как Кришна, духовный учитель шастры, пытается квалифицировать тебя и очистить тебя, educate you. образовать тебя. It's easy, То есть это легче, but the application is not easy это легко, но применение сложно, because of this false ego. потому что вот это ложное эго есть.
And the spiritual master is taking a risk with everyone's false ego. И духовный учитель идет на риск с ложным эго каждому. Right after all of our talk about Christina's cake other night, Как после всех наших how it разговоров was о like Siberian tree о bark, том, как Кристина in там the торт winter. сделала, как это зимняя сибирская кора. not even summertime tree bark. Это даже кора не летняя, а зимняя кора. Or it's like a shoe leather. Или как это подошва от ботинка. So she tries to write and apologize. I wasn't being humble. I Она promise I'll be more humble. написала там, and что more извините, я submissive. буду более And it смиренной. was sounding pretty То есть good. звучало хорошо. And she said, but that cake, and she Но. couldn't not say something positive about that cake. То you есть know? этот торт, как это, Не смогла не сказать ничего, как бы, что-то позитивно. позитивного, да, про него. So still false ego is Все равно there. ложное эго там. Or, somehow it was unfair. Или это or it было was, несправедливо как-то. why I got blamed for Почему everything. меня обвинили за все это? Other people, spiritual master can't even get close to their false ego. То есть другие люди, духовный человек, даже близко к ложному их эго не может добраться. He won't even take a risk to try to approach their Он false даже ego. риск не будет брать на себя, чтобы обратиться к этой личности. Because they'll misunderstand everything. Потому что они все And недопоймут. then they'll commit offense. И они совершат оскорбление. They won't nicely accept it. Они должным образом не So they won't примут get это. benefit out of it. Они не смогут благо извлечь из So the этого. guru just doesn't approach you. He But- doesn't confront you. He doesn't try to discipline you or chastise you or correct you because your false ego not allow. Потому что гуру даже не обращается к тебе, не дисциплинирует, не пытается изменить, а потому что ты ложное эго не позволяет. That means Guru Krishna cannot approach you, cannot help you. Это значит, гуру Кришна не может обратиться к тебе, Because не we have может such помочь. pride and such a big false ego, and we're protecting it. Потому что у нас такая большая гордость, ложное эго, и мы And защищаем any себя. attempt to try to, cut it or challenge it or purify it, it's like we have no tolerance. То есть любая попытка попытаться как-то очистить, изменить, то есть у нас нет That's why терпения. Prabhupada was saying you have to be very patient and tolerant Поэтому Шрила Прабхупада говорит, нужно быть очень терпеливым and submissive and willing to accept at the same time и послушным, чтобы принимать это еще in одновременно. order to get the full mercy and the benefit of the hearing process. Чтобы получить полное благо и от этого процесса слушания. Thank you very much, everyone. Спасибо Please большое. excuse me if I made Пожалуйста. any mistake Извините меня, если in какие-то my ошибки сделал presentation to you. в моем, представлении, презентации. I'm a little challenging you. Я немного бросал вам вызов. That's not a bad thing. Это не очень плохая вещь. But if you have knowledge, you can put it in right perspective Но and если у тебя есть understand it знания, ты properly. можешь это правильно все понять. And I'm grateful that we're able to explain it and put it into a way that hopefully you can take advantage of the opportunity. Я очень благодарен, что смогли это все объяснить, и вы сможете это правильно понять и воспользоваться преимуществом If этой Krishna ситуации. Guru keep trying and you keep rejecting, Если Гуру Кришна продолжает пытаться, а ты продолжаешь then отвергать, Krishna will bring that Guru to some other place тогда Кришна, Гуру возьмет другое where he место, might be able to help somebody else. чтобы он мог помочь кому-то другому. So that's going to be the test. That's what we're going to see. То есть это будет тест, это мы будем видеть. Today we're heading in right direction, Сейчас мы двигаемся в правильном направлении. right? We got some mercy from Srimad Bhagavatam, Получили милость Шримад Бхагаватам, Shri Guru Gauranga. Шри Гуру Гауранги, So we'll keep trying. поэтому мы As long продолжаем as you're пытаться. willing and trying, then Да. I'll be willing to keep trying to help you. До тех пор, пока вы желаете, пытаетесь, я тоже буду пытаться помочь If вам. you just reject it and you're making excuses and you're grumbling and complaining, I'll not bother you. Если вы отвергаете, ворчите, ябедничаете, я не We'll буду just remain помогать. friends, Просто будем and I'll друзьями. go find someone else to try to help, И я найду кого-то другого, кому смогу попытаться помочь. who really wants it. Кто в действительности хочет этого. Okay? Хорошо? Is that a fair, how do you say, agreement? Это справедливое соглашение. All right. Thank you Хорошо. very much. Appreciate it. Спасибо большое, Shri ценю Shri это. Gauranitai ki, Jai. Jagannath Baladev Lady Subhadra Dev ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanande. Thank you, Srila Prabhupada, Srila Gaur Govinda. Mahaprashadam ki. Jai.
Christine didn't make the cake today, I hope. Кристина, сегодня, надеюсь, торт никакой не делала. I made shak. Huh? I made шаг. Шаг. Oh, thank you for the warning. Спасибо, что предупредила. Who's asking you to cook? Кто тебя просит вообще готовить? Who's asking you to cook? Кто-нибудь просит тебя готовить? Муж говорит, что хочешь приготовить, и я... Что ты обманываешь? Не, ну ты же сам спрашивал вчера, что ты хочешь приготовить. Like husband asking that, do you want to cook something? You're asking her to cook something? Yes, something. No, you're asking you, do you want to cook something? Who? I'm asking her. Oh, you're asking her. So Yeah. you're getting the impression that that means that you should cook То something. есть это значит, что у тебя представление, что тебе нужно что-то готовить. You guys are so simple. Вы такие ребята простые. Okay, we'll see if Хорошо. Krishna accepted your shock. Посмотрим, Кришна примет твой шаг. You alright? Все в Are you порядке? tough? Are you strong? Ты Can сильный? you take it? Примешь это? Alright. I took a risk. That was Yeah. very risky. На риск пошел, ты рискованным был. I was thinking, Я думал, you have to prove to her that you really care about her, that you don't mind to legally take responsibility for her. должен доказать ей, что ты как бы возьмешь ответственность, ну, законным образом за нее. And you don't want to just like live in a sinful environment and then there's no guarantee what is the future. That's not fair to her. То есть это несправедливо по отношению к ней, если ты будешь жить вот греховным как бы образом и непонятно какое будущее будет. Right? Так же? And you can't say, oh no, Krishna would never tell me to be responsible legally and religiously. То есть не можешь сказать, что Кришна мне как бы не говорил такого, чтобы быть более ответственным, как бы I doubt that that came from Krishna. Я вообще сомневаюсь, что это от Кришны пришло. That I should legally and Что я должен religiously take care of this person. законно, религиозно заботиться об этом. That's an unreasonable argument. Это нерезонный аргумент. Alright? Хорошо? Whether you accept me as a guru or not, a totally different question. То есть это вообще, принимаешь ты меня своим гуру или нет, это вообще другой вопрос. Here's a garland for you. Возьми гирлянду для тебя. That way I don't blow you up completely. Здесь мы герои,